मैं हूँ आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है आपकी यूट्यूब चैनल हेल्थ और रिसर्च और जो नई इनोवेशंस हैं या हमारे डेवलपमेंट है उस रिसर्च की परसूट में मैंने पहले भी कुछ व्लॉग में तलबा के लिए, साइंसदानों के लिए, आम इंसानों के लिए, इवन उलमा के लिए जो अल्लाह पे फेथ रखते हैं, जो फेथफुल हैं, मैंने ये सिलसिला जो जारी किया उस सिलसिले में आज मेरा उन्वान है दिमाग और दिल। ये मैंने ये इसलिए ये आज इस दो दिमाग और दिल को चुना है कि बुनियादी तौर पे हमें पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज़ है जो हमें चलाती है कि जब वो हमारे जिस्म को छोड़ देती है तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। यानी एक वही दिमाग, वही दिल, वही हाथ, वही पाँव, वही ज़बान, हर चीज़ होती है, लेकिन हम क्योंकि मुर्दा हालत में हो जाते हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज़ है? हम सब को ये इस बात का यकीन बताया गया है कि अल्लाह ने हमें रूह फूंकी तो वो मिट्टी का पुतला जो था उसमें ये सारी जो थी एक्टिविटी ये सारी आ गई। मैं ज़रा इसको जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि तुम गौर करो, जो चीज़ें मैंने तुम्हारे पर बनाई हैं इसलिए नहीं बनाई हैं कि तुम गौर करना छोड़ दो। तुम गौर करो, जितना समझोगे, जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही मेरे करीब आओगे। William Harvey discovered blood circulation in 1628. Every biology textbook says so. But 386 years earlier, in 1242, a Syrian Muslim doctor described pulmonary circulation in complete detail. His name? Ibn al-Nafis. He described exactly how blood flows from the right heart to the lungs, becomes oxygenated, and returns to the left heart. He was correct, completely. In 1924, an Egyptian physician found an Ibn al-Nafis manuscript in a Berlin library. He realized Harvey had simply rediscovered, or possibly retransmitted, what was already documented. Further research showed Ibn al-Nafis's work had been translated into Latin by the 16th century. European anatomists likely had access to it. The discovery of how blood moves through the human body, made in Damascus in 1242, credited to England in 1628. A 386-year gap in credit, only partially closed when someone found the manuscript in Berlin. Share this so Ibn al-Nafis is in the biology textbook. Who founded modern nursing? Ask anyone. They'll say Florence Nightingale, 1854. Except Rufayda al-Aslamiyah, peace be upon her, did it in 622, 1,232 years earlier. She performed surgery, trained nurses, built mobile hospitals. This is Rufayda, the nurse they erased. Year 622, Medina, Arabia. Rufayda sets up a medical tent. She's not just treating wounds, she's performing surgery on battlefields. Chief Medical Officer, training female nurses. 1,200 years before anyone gave her credit. Battle of Badr, 624. Wounded soldiers everywhere. Rufayda builds a mobile field hospital, moves with the army, treats wounds immediately. Arrow wounds, sword cuts, burns, broken bones. She saved lives that history forgot to record. Her methods: immediate treatment, clean environment, hygiene, pain management, recovery. The same principles taught in nursing schools today. But her name? Not in a single textbook. 1854, Florence Nightingale, Crimean War, sets up a nursing station, trains nurses, improves hygiene. The world calls her founder of modern nursing.
but she did exactly what Rufeda did. 1,232 years later. Same methods, same concept. Rufeda first, Florence credited. Today, 20 million nurses worldwide. Every textbook credits Florence Nightingale. Zero mention Rufeda, the woman who invented nursing. Erased from history. Rufeda al-Aslamiyya, 622 to 670 CE. First nurse, first female surgeon, founder of nursing education, pioneer of battlefield medicine. 1,232 years before Florence Nightingale. Written out of history. Every nurse deserves to know who really founded their profession. This is the history they don't teach. Save this. Share this. काम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को समझना और उसको इंसानों की फलाह और बहबूद पर खर्च करना है। ये इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो ये बात अपने बच्चों को बतानी है। और आखिरी बात, इसके बाद आपके मैं सवालों के जवाब दूंगा। आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करने का क्या मतलब होता है। शुक्र जो लफ्ज है इसका मादा, उसका मतलब होता है खुला रखना, और ये कुफ्र की जिद में कुरान में ये लफ्ज शुक्र इस्तेमाल हुआ है। तो जो अरब लोग थे वो उस ऊंटनी को जिसके हर वक्त थन दूध से भरे होते थे उसको वो अल मिशकार कहते थे, शुक्र अदा करने वाली ऊंटनी। ठीक, तो शुक्र अदा करने का मतलब होता है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने नेमत दी है उसे दुनिया के लिए खुला रखूं। अगर मुझे अल्लाह ने अच्छा ज़हन दिया है तो उससे अच्छी अच्छी चीजें सोचूं, यही शुक्र अदा करना होता है अल्लाह का। अगर मुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं तो उनसे मैं अच्छी चीजें देखूं, अगर मुझे कान दिए हैं उससे मैं अच्छी बातें सुनूं, ये शुक्र करने का मतलब होता है। तो मैं आपको ये सारी जो बात है, लोहा जमीन के नीचे, सोना जमीन के नीचे, पानी जमीन के नीचे, चांदी जमीन के नीचे, शोला जमीन के नीचे, दाना जमीन के नीचे। दुनिया की हर नेमत, हर खजाना, सब कुछ जमीन के नीचे छुपा हुआ है। और फिर यही जमीन इंसान के पांव के नीचे बिछा दी गई। सोचो जरा, इंसान कहां से आया? जमीन से, और जाना कहां है? वापस जमीन में ही। मगर इंसान पता नहीं क्यों अपनी हकीकत भूल जाता है। अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। आसमान तेरे सर पे साया बन के खड़ा है, जमीन तेरे कदमों तले बिछाई गई। सुनने को कान, बोलने को जबान, देखने को आंखें और समझने के लिए कुरान अता किया। फिर भी तू रब के इतने करीब होकर भी दूर क्यों भागता है? हूरो मलाइका, जिन्नात सब तेरे सामने मिसाल हैं कि अल्लाह ने तुझे कितना बुलंद मकाम दिया है। ए इंसान, सारा जहान तेरे लिए बना है और तू सिर्फ अपने रब के लिए बनाया गया है। एक दिन यही जमीन जो आज तेरे कदमों के नीचे है तुझे अपने अंदर ले लेगी। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, अपने रब को पहचान ले। डॉक्टर साहब, ये जो कुरान मजीद है, ये सूरह हूद की आयत नंबर 7 में जिस गॉड का तारुफ हमसे करवाता है वो ये कहता है कि और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। वो कायनात की तख्लीक से पहले उसका अर्श हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले पानी पर तैर रहा है। वो एक अर्श पर बैठा है और हम से ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं वैसे आप इस टाइम छोड़ देते हैं कि कौन एथियस्ट है कौन मुसलमान है। वो आयत आपने सूरह हूद की आयत नंबर 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम और उसके बाद फिर कहा वकाना अर्शुहु अलल मा। वैसा वक्त जरा आपने इसको स्टार्ट से समझना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे वर्ड खलक क्यों इस्तेमाल किया, अमर क्यों नहीं इस्तेमाल किया।
اور اس خلق اور امر میں کیا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کن فیکون کہتے ہیں تو امر استعمال کرتے ہیں, جب مٹیریل دنیا کی بات کرتے ہیں جس میں پروسیس ہوتا ہے تو خلق استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین اور آسمان کو میں نے 6 دنوں میں 6 ایام میں پیدا کیا, 6 سٹیجز میں پیدا کیا. اب بھی اگر ہم ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے رائٹ ناؤ اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے سٹیجز میں یونیورس کریٹ ہوا, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 6, بلکہ انہوں نے 7 لکھا ہوا ہے, پر جو 7واں سٹیج ہے دا فیوچر, وہ اب تک کے لیے نہیں, وہ بعد میں جو ہوگا, وہ بھی قرآن کریم میں سائنس سے بہت بہترین انداز میں پیش کیا ہوا ہے. پر یہ 6 سٹیپ جو ہے جہاں سے ہم لوگ سٹارٹ ہوتے ہیں انفلیشن سے, پھر نیوکلیوسینتھسس پہ ہم لوگ جاتے ہیں, ریکمبینیشن پہ جاتے ہیں, ڈارک ایجز پہ جاتے ہیں, فرسٹ اسٹارز پہ جاتے ہیں, ری آئونائزیشن. یہ 6 ایام ہیں, 6 سٹیجز ہیں جس میں یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا. اب اگر صاحب جو سب سے پہلے جو بالکل انفلیشن سٹارٹ ہوئی, بالکل انیشل سٹیج, اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا بنا؟ آپ سے ایک غلطی ہوئی اس ویڈیو میں, شاید انجانے میں آپ نے کہا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں سٹارز میں بنتے ہیں. وہ شاید آپ نے جلدی میں کہہ دیا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بگ بینگ کے بعد پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہائیڈروجن بنا. ہائیڈروجن آیا, ہائیڈروجن سے کیا ہوا؟ ہائیڈروجن سے سٹارز بنے, اسی سٹارز میں پروسیس ہوئے, اس پروسیس سے ہیوی ایلیمنٹس بنے, ہیوی ایلیمنٹس میں سے آکسیجن بنا, وہی آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ ملا اور پانی بنایا. اسی پانی سے وجعلنا من الماء کل شیء حی, جو تمام لائف ہے وہ بگن ہوئی. آج بھی انسان نہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے, نہ آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کائنات کو ان 6 سٹیجز سے بیان کیا, انفلیشن, نیوکلیوسینتھسس, سب سے گزار کے بنایا, تو میرا اقتدار, عرش کہتے ہیں اقتدار کو, کنٹرول کو, اتھارٹی کو, ڈومینین کو, وہ تھا, وہ ہے پانی پر. اب اگر صاحب میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, پانی پر کیوں, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ پوری کائنات کی ابتدا ہائیڈروجن سے ہوئی. ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں آکسیجن پہ. وہ 2 ایلیمنٹ جو پانی پہ بنی ہیں, ہائیڈروجن اور آکسیجن, جن سے مل کے پانی بھی بنا ہے, آکسیجن بھی ہے. یہ تمام سٹارز, یہ پورا نظام اس سے بنا ہوا ہے. اب آتے ہیں آپ کے وہ مین پوائنٹ پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب ایسا, آپ ایک ریسرچر ہیں, میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ جب بھی آپ ایک چیز دیکھیں تو پھر دیکھیں وہاں پہ عربک میں کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. کانا کا مطلب پہلے نہیں ہے, پہلے کا مطلب ہے قبل, اور بعد کا مطلب ہے سما. تو یہاں نہ قبل لکھا ہوا ہے نہ سما لکھا ہوا ہے, کہ اس کے بعد ہے یا اس سے پہلے. کانا لکھا ہوا. تو انکنکلوسیو کہہ سکتے ہیں اسے, پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے تھا. اور اس کے بیسس پہ میں آپ سے ایک اور, آپ اگر سورہ اعراف کی آیت نمبر, اگر صاحب میرے ساتھ ہی نا, میرے آرگومنٹس کے ساتھ لے کے چلیے. اچھا, سورہ اعراف کی آیت میں آتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی یہی آیت ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے. ایگزیکٹلی یہی آیت ہے. وہ آیت یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق السماوات والارض فی 6 ایام. جیسے وہ تھا ویسے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ثم استوى علی العرش. ثم کہتے ہیں اس کے بعد وہ استوار ہوا عرش پر, اس کی اتھارٹی, اس کا کنٹرول سنبھالا اس نے. تو جو آپ نے سورہ ہود کی آیت بیان کی, وہاں قبل نہیں لکھا, اس سے پہلے وہاں لکھا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ سے بیان کی 54, وہ کہتی ہے ثم, اس کے بعد ثم استوى علی العرش, عرش پہ, یعنی اس کے ڈومینین پہ, اس اختیار, اس اقتدار, اس کو کریٹ کرنے کے بعد اس کا پورا کنٹرول. پانی, ہائیڈروجن, آکسیجن, جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس کائنات کا پورا نظام جس سے چل رہا ہے, اس کا اقتدار, اس کا کنٹرول ایک ہی ذات کے پاس ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ ہے اس آیت کا مطلب ہے ایسا. دوسری بات آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کا فزیکل کہیں پہ نہیں کرے. یہاں پہ میٹافرز ہیں ہی نہیں, میں نے میٹافر کی بات نہیں کی. عرش کا مطلب ابھی آپ سرچ کریں کلاسیکل عربک میں کیا مطلب ہے اس کا, آپ دیکھیں گے وہ سوورینٹی ہے, وہ ڈومینین ہے, وہ حاکمیت ہے. ایام کا مطلب کیا ہے, آپ ذرا ابھی سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب سٹیجز بھی ہو سکتا ہے, دن بھی ہو سکتا ہے. عربک از اے ویری واسٹ لینگویج. وہ میٹافر نہیں ہے, اس کا میننگ ہے. میں نے میٹافر بالکل بھی نہیں دیا. یہاں پہ کلیئرلی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش سے مراد کیا ہے, اقتدار ہے, سوورینٹی ہے, حاکمیت ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی بہت کلیئر کہ یہ آپ پوری کائنات کو دیکھیں آپ اس سیکوینس کو دیکھیں. وہ آیت کس چیز کے بارے, وہ سٹارٹ کیسے ہوئی, ایک چیز کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے. اس نے بیان کیا آپ کو کہ یہ پوری کائنات پہ نہیں. میں نے پھر آپ کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا کہ اس میں پانی کا رول کیا تھا, کیوں پانی اتنا امپورٹنٹ
है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है वो वही है। आपको ये भी पता होगा कि बिग बैंग के टाइम जो हाइड्रोजन बना, उसके बाद हाइड्रोजन बना ही नहीं कोई। ये तमाम स्टार हाइड्रोजन को रिसाइकल कर रहे हैं और उसी से हैवी एलिमेंट्स बना रहे हैं। वही हाइड्रोजन है, यही ऑक्सीजन है जिससे मैं और आप जिंदा है, वही पानी है जिससे मैं और आप जिंदा है। और उसके बाद अल्लाह ताला इस आयत में क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आप में से कौन अपने अमल में बेहतर है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट, हम आयत को बगैर कंटेक्स्ट के ले ही नहीं सकते। फिर मैंने आपको कहा कि यहाँ कबला लिखा नहीं है, यहाँ पे तो काना लिखा हुआ है। और जब मैंने फिर आपको सुन्ना की एग्जाम्पल भी दी, सूरह अनफाल में लेके गया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद उसने जब क्रिएट कर लिया फिर उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, सोवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है, अपने अल्लाह ताला के पास। We fear death, but what if it's the greatest gift we have? Imagine if tomorrow death disappeared. No aging, no sickness, no final breath. Everyone lives forever. Day one, the world celebrates. People dance, hug strangers, fireworks fill the sky. We beat death, they shout. By day 7, fear creeps in. Doctors are confused. No one has died. Soon, work loses meaning. Food rots. Money becomes useless. Why try when nothing ends? Years pass. Everything feels repeated. Joy fades. Love grows heavy. Without endings, beginnings lose value. Centuries later, the planet is full. Humanity begs, not for more time, but for an end. Then we understand, death was never the enemy. It was mercy. So ask yourself, if immortality arrived tonight, would you celebrate or would you be afraid? There's a molecule deciding when your day is over. You don't feel it, you don't see it, but it's counting every thought. It's called adenosine. Every time your brain works, focus, decisions, attention, it burns fuel, and adenosine is the smoke. As the day goes on, adenosine builds up and presses on receptors in your brain that say one thing: you're done. Memory dulls, motivation drops, creativity thins. This pressure has a name: sleep pressure. And eventually, adenosine always wins. Then caffeine enters the story. Caffeine doesn't give you energy. It doesn't fix fatigue. It wears a disguise. It blocks adenosine's receptors, like putting earplugs on your brain. The signal is still screaming. The brain just can't hear it. So you feel sharp again, focused, awake. But here's the trap. While you're running on caffeine, adenosine keeps piling up in the background. Nothing stopped the fire. You just turned off the alarm. And when caffeine fades, all that adenosine hits at once. That's the crash. Use caffeine daily and the brain adapts. It builds more receptors, so the fatigue comes back louder. This is why afternoons collapse. The rule is simple. Use caffeine like a tool, not life support. Delay it after waking. Cut it early in the day, because sleep is the only thing that clears adenosine. You can't outsmart it. You can only pay the debt with sleep, and biology always collects. If you're not following Science X Lab, you're falling behind. But if you are, congratulations, you're evolving, learning, and growing every single day. आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लगाते हैं और देखते हैं कि आपके दिल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बिजली की एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं। इसका मतलब हम बिजली से चलते हैं। आपके ज़हन का बेसिक टेस्ट कौन सा होता है? EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। वो लगा के ये देखते हैं कि इसके दिमाग में करंट सही चल रहा है या नहीं। आपको पता है इंसान में कितने सेल होते हैं? कितने? 37 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब पता है क्या होता है? खरब। तो 37 खरब सेल होते हैं इंसान के जिस्म में, और हर सेल एक बायोकेमिकल बैटरी होती है जो 1.4 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है इंसान को चलाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये कुछ नहीं किसी ने बताया आपको, क्योंकि ये कुछ बताने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, वो हमारे ख्याल में हराम है।
کبھی دنیا کے کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے سائنس کا کوئی فارمولہ تخلیق کیا ہے. اس نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے یہ سائنس کا فارمولہ ڈسکور کیا ہے. ڈسکور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلے سے وہ تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کائنات کا بیک وقت سب سے بڑا سائنسدان اور سب سے بڑا آرٹسٹ ہے. اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور آرٹس دونوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے. اس لیے یہ اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکے. اب ذرا سوچیں 37 خرب سیل میرے جسم کے اندر، ہر سیل 1.4 وولٹس آف الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے تاکہ میرا جسم کام کرے، اور میرے جسم کو کام کرنے کے لیے میرا دماغ کنٹرول کرتا ہے. میرا دماغ 20 واٹس آف الیکٹریسٹی کے ساتھ چلتا ہے. کتنے؟ 20 واٹس آف الیکٹریسٹی. اور یہ جو 20 واٹس آف اس دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے ٹوٹل؟ 3 پاؤنڈ. لیکن اس 3 پاؤنڈ کی کائنات میں ذرا آپ غور کریں کہ جو میرا دماغ ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 11 ملین بٹس آف سینسری میموری کو پروسیس کرتا ہے. بٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پورا دن ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے آپ کے. بٹ جو انفارمیشن ہے اس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے. تو 8 بٹ کا 1 بائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. 1000 بائٹ کا 1 کلو بائٹ بنتا ہے. 1000 کلو بائٹس کا 1 میگا بائٹ بنتا ہے. 1000 میگا بائٹس کا 1 گیگا بائٹ بنتا ہے. 1000 گیگا بائٹ کا 1 ٹیرا بائٹ بنتا ہے. اور 1000 ٹیرا بائٹ کا 1 ٹیٹا بائٹ بنتا ہے. اور انسان کا دماغ 2.5 ٹیٹا بائٹ کی یاداشت سٹور کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور انسان کا دماغ 11 ملین بٹس آف سینسوری ڈیٹا کو 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ پروسیس کرتا ہے. یعنی وہ جو دنیا کا نقشہ ذہن میں بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ پروسیس کرتا ہے. اور جو ریئل ٹائم ایڈیپٹیشن ہے اس میں آج تک دنیا کا کوئی کمپیوٹر تو کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ریئل ٹائم ایڈیپٹیشن آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں پڑھا رہا ہوں، اچانک زلزلہ آ گیا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دم میں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کو ریئل ٹائم ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. یعنی ہاؤ یو چینج یور ڈیسیژنس ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف ٹائم، ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف دی سچویشنز یو آر کنفرنٹڈ ود. سینسوری ڈیٹا کو برین پروسیس کرتا ہے. تو ہمارے 5 سینسوری ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے سینس آرگنز سے جو سوال ہمارے ذہن میں جاتے ہیں. مثلا میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں چکھ سکتا ہوں، اور میں چھو سکتا ہوں. ان 5 حصوں سے جو بھی چیز میرے دماغ میں جاتی ہے اس کو سینسوری ڈیٹا کہتے ہیں. اور میرا دماغ اسے پروسیس کر کے مجھے بتاتا ہے کہ یوں کرو. تو برین جو ہے نا، وہ جس طرح کمپیوٹر کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے سی پی یو، اسی طرح انسان کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے اس کو سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کے سی پی یو جو ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کے اوپر پنکھا لگا ہوتا ہے. اور کیا کبھی کیوں لگا ہوتا ہے؟ کولنگ، یعنی وہ گرم نہ ہو جائے. اگر گرم ہو جائے تو وہ وائز نہیں رہتا، یعنی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا نفرت میں ہوتا ہے یا حسد میں ہوتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے اس کا دماغ، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اپنے دماغ کے ساتھ ایک پنکھا لگانے کی ضرورت ہے. وہ پنکھا کیا ہے؟ کیا ہے وہ پنکھا؟ اسمائل. آپ کو بھی چیک کریں.
आपको जो हमारे उलमाए किराम हैं और बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि वो हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि मैंने किसी और शख्स के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट नहीं देखी जितनी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Your lungs. Have you ever noticed that after talking to certain people, you feel tired, like they somehow drained your energy? This isn't mysticism, it's neuroscience. Your brain has something called mirror neurons. They copy the emotional state of the person in front of you. If they're anxious, your body starts to feel the same. If they're angry, your heart rate increases, even if you say nothing. That's why spending time with someone constantly negative or worried can make you feel exhausted, even if they never said a word about it. Your nervous system is syncing with theirs. It's called emotional contagion. So the next time you feel drained after a conversation, it's not just your imagination. Your brain literally mirrored someone else's chaos. Protect your energy. It's your nervous system's currency. It's one of the oldest questions in mathematics. It's got a name, actually, the honeycomb conjecture. Mathematicians worked on it for thousands of years. Only recently, someone finally proved it. Here's one of the proofs. Pages and pages of dense, brutal math, the kind that makes your brain sweat. And after all that, it turns out the hexagon is the most efficient shape. The bees figured it out first. Long before we did, they were building perfect geometry without ever learning geometry. Scientists still argue about how they do it. Instinct? Evolution? Something deeper? No one really knows. But one thing the bees and the mathematicians agree on is simple. The hexagon wins. And that alone is beautiful. Proof that mathematics is the one language the universe has always spoken. If you're not following on MOPA, this is the last time you'll see us. If you are, you're getting content that's actually researched. The nose. A small structure at the center of the face, yet responsible for one of the most powerful senses in the human body. Every breath carries information. Tiny molecules in the air, too small to see, enter the nasal passages with each inhale. Inside, these molecules reach a specialized region lined with millions of receptors. Each receptor is tuned to a specific chemical shape. Together, they translate air into perception. This is smell, but the nose does more than detect scent. It filters the air, trapping dust, bacteria, and particles before they reach the lungs. It warms and humidifies each breath, preparing oxygen for delicate tissue deeper inside the body. Smell is directly linked to memory. Signals travel from the nose straight to the brain's emotional centers, bypassing conscious thought. This is why a single scent can trigger emotion, memory, or instinct in an instant. The nose also shapes taste. Most of what we experience as flavor is actually smell, working alongside the tongue to build the sensation of food. When smell fades, taste dulls, warning signals disappear. The world becomes quieter. The nose is not just a sensor, it is a filter, a protector, and a direct line to memory and emotion. It quietly interprets the air around you, turning invisible chemistry into experience. Are the only organ that keeps you alive without asking for permission. Every breath you take pushes oxygen into 60,000 miles of vessels, a highway of blood reaching every cell you have. And here's the part nobody thinks about. Your lungs touch the outside world more than any other organ. Every breath you take pulls the world inside you. Dust, bacteria, an entire universe of invisible threats. But your lungs don't panic. They defend. Tiny immune soldiers wait inside every corner, ready to attack anything that doesn't belong. Millions of microscopic sacs, alveoli, open and close like parachutes around the clock. And if they ever stop working for even a minute, so do you. But your lungs do more than keep you alive. They react to your emotions. Fear shortens your breath.
Stress tightens your chest. Relief lets you exhale. Love makes you breathe deeper. Your lungs listen to your feelings before you understand them. They know when you're scared. They know when you're safe. So the next time you take a breath, remember, your lungs aren't just breathing air. They're breathing for you. Every second, every moment. A spontaneous source of cardiac impulse initiates an impulse which rapidly spreads to the muscles of the atria, making them contract. The AV node picks up the cardiac impulse from atria and conducts it through the atrioventricular bundle and its branches to the papillary muscles and the walls of the ventricles. The papillary muscles contract first to tighten the chordae tendineae, and then the contraction of the ventricular muscle occurs. Arterial supply of the conducting system. The whole of the conducting system of the heart is supplied by the right coronary artery except a part of the left branch of the AV bundle which is supplied by the left coronary artery. Clinical correlation. Conducting system defects. The defect or damage of conducting system causes cardiac arrhythmias. The SE node is the spontaneous source of generation of cardiac impulses. The AV node picks up these impulses from atria and sends them to the ventricles through AV bundle, the only means through which impulses can spread from the atria to ventricles. If the AV bundle fails to conduct normal impulses, there is alteration in the rhythmic contraction of the ventricle, which is known as arrhythmias. If complete bundle block occurs, there is complete dissociation in the rate of contraction of atria and ventricles. The commonest cause of defective conduction through AV bundle is atherosclerosis of coronary arteries, which leads to diminished blood supply to the conducting system. An important point to be noted here is that rapid pulse is called tachycardia, the slow pulse is called bradycardia, whereas irregular pulse is called arrhythmia. Or is it contact with the divine? We may never know the final answer. But here's the viral truth. The question itself has shaped civilizations, inspired wars and peace, driven science and art. Whether God exists or not, the search for him has changed the world more than any discovery in history. What if I told you that every time you pray with faith, you're not just whispering into silence, you're interacting with the same quantum principles that govern reality itself? Quantum mechanics teaches us that the world doesn't sit in fixed certainty until it's observed. Instead, everything exists as a wave of possibilities, what physicists call a superposition. The act of observation forces that wave to collapse into one concrete outcome. In the 1930s, John von Neumann argued that this collapse isn't just a mechanical process, but something linked to consciousness itself. Later, Eugene Wigner went even further, suggesting that consciousness might play a direct role in shaping physical reality. And in experiments at the Institute of Noetic Sciences, Dean Radin found evidence that focused intention, like prayer, produced measurable effects on the experiment. Light itself behaved differently depending on observation. So what does this mean? It means that prayers are more than words. When you pray with faith and conviction, you're aligning your consciousness with the possibilities in the quantum field and pressing them into form. Half-hearted words barely nudge probability, but a mind that's steady, coherent, filled with certainty, acts like a sharp measurement device. It chooses, it collapses, it manifests. Prayer, in this sense, isn't begging. It's participating in the mechanics of reality itself. These principles aren't abstract. They connect perfectly. When you pray with conviction, your brain enters coherence, strengthening the signal of your intention. That intention then interacts with the quantum field, the vast soup of probabilities, just as Radin's experiments demonstrated. Collapse follows. One reality rises from the many. In
that sense, faith isn't blind. It's the energy that locks the wave into a definite form. So next time you pray to God, remember, you're not just speaking into air. You're aligning yourself with the very code that writes reality. And faith is the hand that presses. इंसान इस जमीन की मखलूक नहीं, ऐसा कहना है इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर का। वो अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में लिखते हैं कि इस सयारे पर वाहिद मखलूक जो जमीन की ग्रेविटी से तकलीफ महसूस करती है वो इंसान है, क्योंकि इंसान की रीढ़ की हड्डी जमीन के परपेंडिकुलर है जबकि बाकी मखलूक की हॉरिजॉन्टल। दुनिया की हर मखलूक दौड़ती है, चलती है, भागती है, कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों की खिंचाव, कशिश शकल उसे हमेशा शिकस्त देती रहती है। और यही बात खत्म नहीं होती, इंसान ज़हनी तौर पर भी इस जमीन पर अजनबी महसूस करता है। उदासी, बेचैनी, घुटन और एक अजीब सा एहसास के ये मेरा असल घर नहीं, जैसे कोई मुहाजिर अपने असल वतन से बहुत दूर रह रहा हो। ये एहसासात डॉक्टर एलिस के मुताबिक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान शायद कभी ऐसे माहौल में रहता था जहां ना सख्त मौसम थे, ना तेज सूरज, ना बीमारी, और जहां उसे हर नेमत आसानी से मयस्सर थी। एक ऐसी दुनिया जहां ज़हनी या जिस्मानी दबाव नाम की कोई चीज नहीं थी। इंसान वाहिद मखलूक है जिसकी खुराक भी कुदरती तौर पर काबिल हजम नहीं। शेर सीधा हिरन खा लेता है, बिल्ली सीधा चूहा, गाय और भैंस सीधा जमीन से चारा ले लेते हैं, मगर इंसान, इसका हर खाना लंबे पेचीदा प्रोसेस से गुजरता है। पकाना, उबालना, काटना, पीसना, जैसे इसका जिस्म किसी दूसरी दुनिया के खाने का आदी रहा हो। इंसान वाहिद मखलूक है जो सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी मखलूकात धूप में रहती है, लेकिन इंसान जिल्द झुलस जाती है। जमीन पर नींद भी, जानवर सालों से जमीन पर सोते आए हैं, मगर इंसान नर्म मुलायम बिस्तर पर सोता है, जैसे इसका जिस्म किसी और मेयार का आदी हो। डॉक्टर एलिस नतीजा निकालते हैं, ये तमाम निशानियां बताती हैं कि इंसान किसी ऐसे सैयारे पर जिंदगी गुजार रहा था जहां ना सख्त मौसम थे, ना तेज धूप, ना बीमारियां, और हर नेमत इसे आसानी से मयस्सर थी। वो एक लाडली मखलूक थी। फिर शायद किसी गलती, किसी नाफरमानी या किसी बहुत बड़े जुर्म की वजह से इसे वहां से निकालकर इस दुनिया पर भेज दिया गया। और शायद यही वजह है कि इंसान हमेशा अंदर से एक अजीब सी कमी, एक खालीपन, एक एहसास से बेगानगी महसूस करता है, जैसे इसका दिल अब भी किसी और खोए हुए घर को तलाश कर रहा हो।